Assalamu alaikum. Most welcome to Spoken English at Home YouTube channel. Today I would like to explain another important tense which is past perfect progressive tense. با یوتیوب چنل Spoken English at Home خوش آمدین. درس امروزی را که من میخوایم تشریح کنم او در مورد تعریف و جمله سازی با زمان گذشته جاری کامل است. یکی از زمانهای مهم و برای کسایی می باشه که انگلیسی به لیول یعنی متوسط و یا ادوانس یاد داشته باشه. میریم به تعریف اول میپردازیم. Definition of past perfect progressive tense. The past perfect progressive tense emphasizes the duration of a past action before another action happened. زمان گذشته جاری کامل بالای جریان عمل تأکید می کند که قبل از یک عمل دیگر در گذشته جریان داشته باشد یا اتفاق افتاده باشد و قابل ذکر است که معمولا با زمان گذشته ساده یعنی تعقیب میشه یا جملات قبل ازی یا بعد ازی با زمان گذشته ساده می باشد. به طور مثال I had been smoking for 10 years before I quit. I had been smoking for 10 years before I quit. قبل از اینکه من ترک عادت کنم و سیگرت کشیدن ترک کنم 10 سال متواتر من چی میکردم؟ سیگرت میکشیدم. اینطور یک جملات و اینطور یک واقعات ما میتونیم با این زمان به زبان انگلیسی بیان کنیم. یا جمله دومی I had been studying for 12 years by the time I graduated from high school. ببخشین I had been studying for 12 years by the time I graduated from high school. من زمانی که از لیسه فارغ شدم 12 سال من مکتب خوانده بودم. 12 سال متواتر من مکتب خوانده بودم که باز بعد از او چی شدم؟ از مکتب فارغ شدم. یا مثال بعدی She had been living there since she was a child. She had been living there since she was a child. از زمان طفولیت او خانم در کجا زندگی میکرد؟ در آنجا زندگی داشت. جمله بعدی He had been teaching for 12 years before he was certified. He had been teaching for 12 years before he was certified. قبل از اینکه به اصطلاح او یک تصدیق نامه را بگیره یا دیپلم خود بگیره 12 سال تدریس کرده بود. 12 سال تدریس کرده بود. حالی میبینیم که طریقای جمله سازی ازی چه قسم است. Now we go to next slides to see how can we construct the sentences. Please pay attention. Yeah, now we are here affirmative statement. بیانیه مثبت. First of all, we should start affirmative statement with subject plus had plus been plus verb ing plus complement. This is the structure of affirmative statement in past perfect progressive tense. So for example, I had been working for 10 years before I resigned. I had been working for 10 years before I resigned. قبل از اینکه من استعفا بدم 10 سال اونجا کار کرده بودم یا 10 سال کار کرده بودم بعد از استعفا دادم. خب همه قسم میشه کل جملات از را ما و شما دانه به دانه بخوانیم که من به خاطر وقت ما زیاد گرفته نشوه یکی دو جمله را میخوانم. اینا آیا خواندم یو را میخوانم. You had been working for 10 years before you resigned. قبل از اینکه شما استعفا بدین 10 سال اونجا کار کرده بودین. یا مثلا she had been working for 10 years before she resigned. قبل از اینکه او خانم از اونجا استعفا بده 10 سال متواتر کار کرده بود. خب در جمله سازی نمیبینیم کالم اولی ما یا ستون اولی ما کلش سابجکت است. بعد از او had است. خوبی زماندهی است که ما اینجا از هست هیچ کار نمیگیریم. به هر حالت سابجکت چی مثبت باشه چی مفرد چی جمع ما از چی کار میگیریم؟ had.
بعد از او بن است، بعد از او فعل یا انجی دار است، بعد از او کامپلمنت جمله ما. Now we go next slide. So in this slide you see a negative statement. In negative statement the only changes happen is adding not. So where can we add not after had? Subject plus had plus not plus verb ing plus complement. So this column is all the subject, then had, then not, then been, then verb ing, and then complement. For example, I had not been working for 5 years. I had not been working for 5 years. They had not been working for 5 years. اینا ببینین ستون اولی کل سابجکت های ما است، بعد از او had است، مثبت و منفی ما دهی تفاوت داره ساختار جملهشان که دهیجا بعد از had یک not اضافه میشه. بعد از او بن است، بعد از او فعل آینجی دار ماست و کامپلمنت جمله. در اینجا به خاطری که جای زیق بود من نخواستم جمله زمان گذشته را هم علاوه کنم و معمولا قبلا بر شما گفتم که این زمان با زمان گذشته ساده جملاتشان مثل من کلاس و سبوردینیت کلاس واری استفاده میشه. میریم در سلاید بعدی که چطور از این جملات میشه ما جور کنیم، سوالیه جور کنیم. Question forms. In question forms, we must use had at the beginning of the sentence because this is our auxiliary verb. In all the tenses, when we want to change affirmative or negative statements into questions, so we use auxiliaries at the beginning of the sentence. Here is the same. So we use had plus subject plus been plus verb ing plus complement of the sentence. In written form, we should not forget question mark. So we use had in this column, I used subject in this column, then been, then verb ing, and then complement of the sentence. At the end of the sentences, I wrote all the question marks one by one. خب اینجا چنانچه که شما میبینین به خاطر سوالیه ساختن ما چیکار باید بکنیم؟ افعال کمکی را سر جمله میاریم در تمام زمانا. اینجا فعل کمکی ما کدام است؟ had است. این had سر جمله آوردم، بعد از او سابجکت است، بعد از او بن است، بعد از او فعل انجی دار است و بعد از او کامپلمنت اف ده سنتنس. و از یاد ما نروه که این گونه جمله ساختن معمولا ما و شما به نام yes no question میشناسیم. میریم بعد از او information question یا WH word خود میخوانیم که چطور میشه سوالات معلوماتی با زمان گذشته جاری کامل ما چی کنیم؟ جور کنیم. به طور مثال Where had you been working before I graduated? Where had you been working before I graduated? قبل از اینکه من فارغ شوم شما در کجا کار میکردین؟ اینا جواب میده I had been working in the bank. I had been working in the bank. من در بانک کار میکردم. جمله بعدی What had he been cooking before I started a recipe? What had he been cooking before I started a recipe? قبل از اینکه من برنامه پختوپزی خود شروع کنم او در حال پختن چی بود یا چی را پخته میکرد؟ He had been cooking mushrooms. He had been cooking mushrooms. او سمارقا را پخته میکرد. Who had been working here before you joined? Who had been working here before you joined? قبل از اینکه شما اینجا استخدام به وظیفه شوین کی اینجا کار میکرد؟ My younger brother had been working here. My younger brother had been working here. برادر کوچکتر ما اینجا کار میکرد. How long had they been fighting before he lost? How long had they been fighting before he lost? قبل از اینکه او مسابقه را ببازد چقدر مدت زمان آنها چی کردن؟ فایت کردن، مبارزه کردن. They had been fighting for 5 minutes. They had been fighting for 5 minutes. آنها برای 5 دقیقه در حال چی بودن؟ مبارزه بودن. Why had you been washing the carpet before it cat? Why had you been washing the carpet before it was cat? قبل از اینکه او قالین بریده شود
شما چرا او را می شستیم؟ We had been washing the carpet for cleaning. We had been washing the carpet for cleaning. ما قالین به خاطر چی می شستیم؟ به خاطر پاککاریش. به خاطر پاککاری. خب it was explanation about past perfect progressive tense. So if you are interested to know more about spoken English at home material, especially the grammar, that in a very simple way, so you can join our YouTube channel. Moreover, you can like or follow our spoken English at home Facebook page. Also, you can join spoken English at home Facebook group. Especially this group is designed in order to post a lot of news words. So when we listen to the fresh news of our students, and when we want to talk about the news every day, so then we gather the essential words and post them in this group. See you soon.